Hallo zusammen, guten Abend. Hello together, good evening, wherever you are. Danke, dass ihr da seid. Heute möchten wir wieder ein bisschen einander enlighten. Today we want again to enlighten each other. I have 3 points or 4 points which I wrote down. This is the points which we talk about. Und ich habe diese paar Themen geschrieben, die Punkte, die geben wir halt durch. Ich versuche wieder beide Sprachen zu machen. Ich merke auch selber, dass es sehr gut ist für mich selber, mein Englisch zu verbessern und auch für viele deutsche Brüder und Schwestern, die kein Englisch sprechen, die könnten langsam herangeführt werden. Daher ist zwar mühsam manchmal, aber ich mache das gerne. I will continue to do this in 2 languages. I saw this is good for many people in Germany, brothers and sisters here, which do not speak English or understand so easily. They can learn in mirror affecting. I do it. I love to do this, and I will continue this. Everyone is happy. I would love also do it in 4 languages, but I lose my points every time like this. I think 2 languages is good. So, in the name of us, I'm starting. In unserem Namen fange ich an. Und danke, Herr Meher Keshe, dass er unaufhaltsam weitergeht und uns die ganze versteckte Wissen öffnet. Thank you very much to Meher Keshe that he opened the hidden knowledge for us without any break. And thank you all of us that we follow. Und danke an uns alle, dass wir folgen. The first thing I wrote is how I can create a plasma ball. Die erste Sache, die wir geschrieben haben hier, ist, wie kann ich einen Plasmaball generieren? Bezüglich der Gespräche von letztem Mal, dort ist ja meine Einfälle sind ja dort weitergegangen, dort führen wir auch weiter, dass ein Kondensator bereits ein Plasma ergibt. Ja? Die Eigenschaften des Plasma sind im Kondensator drin. We continue there, of course, regarding this thematic, what we took last time, that condensator capacitor is a plasma, because many things are same. So, what is, if we would like to look it as a plasma, was ist denn, wenn wir es als ein Plasma sehen möchten? I take my screen again to share with you with painting. So. So, ich habe wieder Screenshot geshared, um das zu zeichnen. Das geht immer leichter. Wir nehmen einen Kondensator von letztem Mal, dass ich das nicht unbedingt zeichnen muss.
So, dann mache ich nur ein bisschen gerade diese Plasma. Kann ich nur in andere Datei tun. So, we have a Kondensator now. So, wir haben jetzt einen Kondensator, davon machen wir mehrere. We make some more, some more, some more. So, the new idea is already coming. Der neue Idee kommt. Und zwar ganz schnell. Und zwar, what happens when we inform this one only with TH3 gas? Was passiert, wenn wir diese, was ich jetzt angezeigt habe, nur mit TH3 informieren? Die gleiche Frage, the same question goes there. What happens when we inform this one only with CO2? The next question exactly for the next one. What happens when we make this new with copper gas? Oh, we take a better copper gas. Color. Was passiert, wenn wir die Kondensatoren mit pur verschiedenen Gänse, Gas im Nanostate, Plasma, die aus Millionen Plasmasonnen sind, in Monoatomik-Basis. Was passiert? What happens when we inform those capacitors with different gases, which are gas in nanostate, plasma, millions of plasma or trillions, pour in each capacitor? The question come up directly for everyone. Would it be a kappa gas plasma ball? Can we say that? Die Frage, die für jeden jetzt hier stellt, ist das schon ein Plasmaball? Die Eigenschaften, the properties of Kupfergas, of Kupfergas hat? Selbstverständlich gilt die Frage auch für alle anderen. As you know, of course, this question comes also for each of them have their plasma ball with the information which we get in, and around this, we cannot see that. Mit Nanocode, mit Nanocodeness, wir können nicht sehen, wie die Felder da sind.
Es hat einen Eingang, es hat einen Ausgang, es hat eine Entry and Exit. At least, mindestens, we would say, es hat den Pinocchio-Status. Es hat einen Pinocchio-Status. Es ist noch nicht lebendig. Obwohl Nanocoating schon die kleinste Vibration des Atoms auch durch sich leiten lässt. Die Flüsse oder die Felder einfach. Okay, when it's Pinocchio, it's not live, but the question is it or not? Because nanocoating, we know it's a supragrater and vibration in the atoms, the fields, flow is there. As small it is, but it is there. Egal wie klein das ist, es ist da. Would it mean we have already a plasma ball? Würde das heißen, dass wir schon einen Plasmaball haben? Because we know in the construction, we give the instruction to gravitate here. Come out here. Because the flow like this is better than opposite. Who decides that's because the flow is better than opposite, that it's flow this way? Wir wissen, dass das hier Ziel der Intention und Instruktion, was wir gegeben haben, Konstruktion, ist so der Eigenschaft, dass es hier ziehen soll und ergeben soll. Wieso passiert das? Wer entscheidet das? Ist das schon eine Harmonie, dass die, oder ist das die Konstruktion? Ist es die Harmonie? Oder ist the construction plan which allow this to run like this? Als wir letztes Mal schon besprochen haben, wenn man 0 und 1 hat, kann man schon programmieren. Zumindest in unserer Menschheitsaktionen ist das in Computersprache so. 0 und 1. As we spoke last time, 0 and 1 are needed in our human life for programming.
It could be also two or three, but 0, 1 for action or not action, or just for symbols. Every eight symbols give us a byte. 8 or 9, I mean 8. Soweit ich weiß, sind die Nullen und Einsen werden gebraucht hier, um zu programmieren. Könnte auch andere Zahlen sein, aber für Aktion und Reaktion, Action und Nicht-Action ist das eigentlich. Und irgendwie 8 Nullen und Einsen oder 9 Nullen und Einsen geben ein Byte, ein Zeichen, die festgelegt sind, so zu machen. Also könnte man auch hier Mittelfelder Erzeugung programmieren. Can be programmed with field scraping. Since we know the ghost, the soul of the human is not like our body, it's completely different. Completely. Seit wir wissen, dass unser Körper oder unsere Seele eigentlich komplett ganz anders aussieht als unsere Körper, die sich hier ergibt. In der Plasmatechnologie haben wir das gelernt jetzt so. Und wir können das nachvollziehen. We learn this in the plasma technology like this, or we can see this like this, and we can understand it like this also. Many puzzles come together. Many hidden things come together. They are visible now for many of us. Viele Sachen, die eigentlich wie Puzzle waren und so, die passen jetzt zusammen. Und vieles ist jetzt verständlicher für uns. Und wir können viele Sachen sehen und nachvollziehen. Was passiert, wenn wir die Beispiele, die ich letzte Male genannt habe, hier anwenden? Vielleicht, wo du gerade zuhörst, verstehst mehr und kannst damit viel mehr anfangen. Everything what we explain here, lighting, maybe you have more knowledge or you can start with these many things. That's why we do this. Das ist, wie wir das tun. Jetzt, what happens when we take the last time example with the knowledge that if we, or with 99% knowledge, that if we inform a plasma device, which the capacitor is, and we inform this with different materials which have fields, which are suns, and increase the unity, pull them together, what happens? Are they going to be one shape? Many shapes to get one shape? Wenn wir die alle zusammen führen und die binden zusammen in der Kondensator und halt mit der bestimmten Gang informieren, würden die diese Information alle zusammengeben oder diese Ball bilden? What we can start with this information if it is like this? Was können wir starten mit dieser Information, wenn es so ist?
Wer entscheidet hier, wieso das so läuft? Die oder der Laufrichtung. Ich glaube, der Laufrichtung. Wer no. Who decide their flowway? Farhad, nimm mal die Laufrichtung. Wenn du schon schreibst, dann sollte es vielleicht doch einigermaßen richtig sein. Danke dir. Okay, wir schreiben einfach die hier. Bak üç yüz elli veriyor. Ama bizi atıyorsunuz buradan. Bak hep paralarını alıyoruz. Kaldığımız yerden alıyoruz. So. Entscheiden die das selbst oder der Konstruktion? They decide themselves or the construction because it's done like this. Das ist eine Frage, die man eigentlich stundenlang darüber reden könnte. It is a question really that we can talk about many hours. But we leave it here, we come back again. The same question, die gleiche Frage ist, of course, natürlich, wenn wir mehrere davon haben, ob die auch alle zusammen ein Ball werden. The question is also, if you do many of them together, of everyone together gets a one ball during the one ball und during the artillions of plasmas. Now everything what you know about the GANs material, especially those three, are inside them also.
Alles, was du weißt über Ganz und diese speziell, diese CH3, CO2 und Kupfergans sind auch hier drin. Wir haben einen wichtigen vergessen, den machen wir hier auch dazu. Und die Farbe unterscheiden wir ein bisschen. Wir vergessen worden. Zink, ganz. Wir haben Zink ganz vergessen. CO2, ich schreibe die auch auf für die nächsten. Zink weiß ich gar nicht, ich habe einfach Zink. Was haben die von Eigenschaften? What are the properties of those gases? Again, they are also here. What happens when I connect them in any flow to get them activated more? Was passiert, wenn ich den aktiviere und Spannung setze, damit er angeht, noch mehr gibt, was er da hat? We can say minimum. Minimum können wir sagen, wenn wir hintereinander die verbinden, wenn wir connect them after each other, und just reconnect them to self. However, what happens? It's a question. CO2, it gives fields, it gives fields, it gives fields, and they go, they go, they go. What happens if we bring it also in one, in an electricity device, or however, passively or actively, just connect them, that they always get power and learn. Was passiert, wenn wir das auch unter Spannung setzen, dass wir da immer wieder, also halt irgendwo an der Hausstrom dran ist und die so laufen und die ganze Zeit da lernen zu laufen. Haben wir dann bereits einen Plasma Ball? Have we now a plasma balls when we activate them with them? Can we replace our balls with them? Or dance balls? Wie können wir das wechseln, anstatt Ping-Pong-Bälle unser Ganzball das nehmen? And not take any ping-pong balls anymore?
because we have a plasma ball? It's a question, enlightening question. One for sure, what we can do for sure is, was wir auf jeden Fall machen können ist, und was wir jetzt verstehen auf jeden Fall, und we understand is that if it is CH3 GANs full inside, when the energy goes around to make free, it will be informed with CH3 GANs. Fields. Also eins, was wir auf jeden Fall jetzt wissen, wenn da immer wieder Strom da läuft oder Plasma da läuft, Wert oder Spannung, der auch teilweise mit diesen Feldern in Interaktion kommt, weil es Felder sind, wird er mit diesen Feldern auf jeden Fall informiert. So im physischen, so im plasmatischen. So in Physik, so auch in Plasmatik. So let's say this is a Markov coil, and this is the ball in between. You see, there is a way which I can see now. If not, then it's not. But in the moment I can see this, that it gives the ball. It gives the plasma shape. It gives the plasma shape. Also was ich im Moment sehe, was ich persönlich sehe jetzt, dass sie ein Ball werden. Mindestens können wir eine Unendlichkeit machen und die mit verschiedenen Kondensatoren informieren.
at minimum, we can make infinity and inform them with different capacitors, with different properties. And they learn. Every time that get better to get everything flow. If it's come back, they filter it again and 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 again. Also wenn wir in eine Infinity Loop Unendlichkeitsschleife hier reinbringen und die mit verschiedenen Kapazitoren da reintun und es läuft immer Strom durch, immer wieder, immer wieder, immer wieder und der eigene, was der schon gefiltert oder informiert hat, geht wieder, geht wieder, geht wieder, wieder und dabei erkennen die einander wieder, weil sie gleiche sind. Ob die Information doppelt bekommen, dreifach bekommen, vierfach bekommen, weiß ich nicht. Aber die werden immer stärker. If they get the information again for those ones which was again, and they go again and again and again in infinity, if they get the information double or triple, I don't know. But for sure, they get stronger altogether. For example, if you put two of them, zum Beispiel, wenn du zwei davon hier tust, eine hier und eine hier, und nur einen davon hier tust, wird er zweimal mehr informieren mit CO3 als CO2. At least when we do two CS3 here and here, and just CO2, this is with this one, put here, the fields from other one will be stronger. What happens if we do something different? Wait a second. Sorry for that, I had a quick call. Now, as we talked last time, over last enlightening, the fourth passive active meeting. If you look over
you can ask all the questions with this also there, and you enlighten yourself. As we show the, as I show the circle or circle and circle. Man kann auch einfach der letzten Meeting, Active Passive Meeting anschauen, alles was wir gesagt haben, auch selber Fragen stellen, was man alles machen kann damit. Oder probieren kann zu machen. Okay, what I had on my message, notice was this, was ich mir noch Notizen gemacht hatte. Das Mensch. Yes, please, dear Alan. Can you talk? Okay. If you are personally right, and if you cannot talk. Was machen wir mit dieser vier Gänse, Kapazitor oder Formationen, wenn wir einfach Mensch nachmachen wollen? Wir wissen ja, Zink und CO2 ist hier. Vielleicht hier. Hier und hier. Vielleicht ist es hier, ein bisschen größer hier. Um das schöner zu machen, mache ich das ein bisschen kleiner alles. I make it a little bit nicer, I know. Chakra, Makra, or however. You can see a chakra or however. I don't know where they come exactly, but just as in lighting. Ich weiß nicht, wo die kommen, nur als Gedankenaustausch.
So, also um eine Leitung gemacht zu haben für eine Plasma-Ball-Formation, könnte ich mir so vorstellen. Zum Beispiel. Jetzt gucke ich mal in meine Notiz ganz kurz. Ja. Okay, the question, how can I make plasma ball formations? Now, we see here that if the capacitor, we can see it as a plasma, which I would say in many points, they have same properties. Wenn wir Kapazitor wie eine Plasma sehen, und welche ich so sehe, weil die meisten Eigenschaften sind drin. Also könnte man denn als eine Source, als eine Quelle, eine starke oder schwache Quelle des Informations nutzen. Then we can use this as a source of information as a plasma. I hope with this we can start programming, make new plasma computers. Ich hoffe, dass wir mit dieser Information, was der Keshe gave us, we can build computers, plasma computers. Können wir Plasma Computer bauen? Aus Feldern, aus Fields. Schon wenn man etwas anguckt, beeinflusst man es. Along when you look at something, you have a action on this. Und it shows reaction. Jetzt weiß ich nicht, was beeinflusst auf Englisch ist. As you know, you can also form with your thinking, yeah? With your head, with your emotions. Wenn wir auch wissen, dass wir mit unseren Emotionen formen, schon anschauen, hat ein Wirkung, has an effect. Along when you look, it has an effect on things, what you observing, was du betrachtest. Demnach, if it's like this, then what we need to program a plasma, to inform a plasma, was brauchen wir, um ein Plasma zu informieren? Wie können wir das machen? Wenn wir schon bei Angucken etwas beeinflussen oder affekten.
Farhad, du kannst mal versuchen, den Peter Braun dazu zu kriegen, vielleicht sein Mikrofon auszumachen. Oh, sorry, habe ich gar nicht gehört. Danke. So. How we can inform a plasma? Let's go in, let's come out, it's round around itself. You must look inside here and put your information here. Du musst da drinnen gucken und dann Informationen reintun. Das ist das Ziel. This is the target. Und because once it's done, weil wenn du das getan hast, dann wird du das rausgeben und hier das bilden. Denk dran, alles ist Plasma. Don't forget, everything is plasma. The round shape comes from the interaction between the outgoing fields on this field, which they attack each other and they come around this, as you saw in the last time's pictures also. Die Runden, es kommt von rausgeschleuderte Felder und die hier rausgehen und elektromagnetische gravitativ hat hier Runden und sich setzt runter und Interaktion zwischen denen macht das rund das Ganze. Also wenn du hier reingucken kannst oder den informieren kannst oder den bitten kannst, deine, was du gedacht hast, rauszugeben, dann wird das so formen. Weil der sich selbst formt. Das ist ein Plasma. When you would please him or look at him or place the information here, it will go, gives out, run around and build this or make it happen. How you can inform an emotional run system here? This meeting is interesting for the people which cannot think how they can bring the emotion inside the technical devices, what they do. Das ist für Leute besonders gut, diese Meeting, die nicht verstehen, ihre Intention mit in das System reinbringen. Das sind Nanopartikel, die Effekte, die Felder. There are nanoparticles with fields, with Felder, die haben Felder, with fields which affect the flow of the fields. Fields can flow
Atom cannot flow like this, what we know in the kappa, for example. They would destroy the kappa. Also Felder können fließen, aber Atome können nicht fließen. Zum Beispiel von Kupfer geht gar nicht. Dann würde sie kaputt machen. Dann würde sie so gehen, wie beim Wasser. Wasser fließt, die Atome fließen. Und die Felder fließen. Ist Betrachtungspunkt von der Betrachter auch noch dabei. It depends also for the observer, what he observing. Which dimension, welche Dimension? Das ist immer wichtig. Wir leben hier im mehrdimensionalen Universum, zigdimensionale Universum, multidimensionale Universum. Wir leben in einem multidimensional universe. Again, nochmal, alone when you look at something, you affect it. Wenn du etwas schon anguckst, hast du einen Effekt da. Einander. Du auch wirst affected und du affectest es. It's both. You affect, or this affects you, both. It means also you ate everything. Not just eating, your view. For example, with this tree. Wait a second. Or with this dog. If it is dog, or monkey, or you ate everything. Indeed, that's why maybe you see them, or maybe just an emotional. Also a plasma. This way, of course. It's already flows. Es ist so ein Fluss, ob so 8 ist oder nicht 8 ist oder so, da ist ein Fluss. It's not important if it's 8 or not 8 or 7. Important is there is a flow between you and plasma. Between you and plasma. With inside and also with outside. Different effect. You also, you have another man here or woman here, you think also you have with outside or with inside another connection. Or with this. Inside. You filtering. What you not need, you ignore.
the best Ignoranzmaschine ist der Human. Die beste Ignoranzmaschine ist der Mensch. Vieles ignorieren wir. Hinten in unserem Gehirn, back in our brain, I think 2/3 or 1/3 from this, ich glaube 1/3 oder 2/3, ist nur dafür zuständig, was wir sehen, was wir nicht brauchen, wegzumachen. Auf das aufmerksam machen, was wir brauchen. It's busy with this to delete or just to ignore those things what you see, what you not need, to not keep inactive, maybe passive. Until now we thought like this. Bis jetzt haben wir so gedacht. Aber da sind viel mehr Sachen, wir ignorieren. There is many things we ignore. So many things. So, if you hear some people read, talking, they're here, the Gas here, Gas. Das sind manche Freunde hier, die hinten sitzen hier, aber man hört die ein bisschen hier. Das ist davon. Ich hoffe, es stört nicht. Okay. Now we talked about affecting plasma just by looking or thinking. Wir haben gesprochen davon, dass Effekten vom Plasma nur beim Denken oder beim Gucken. You can affect the plasma just by looking or by thinking. Emotional connection, passive emotional connection, emotionale Verbundenheit, passive emotionale Verbundenheit sind die Bahnen, die man richtig am effektivsten im Moment für die Menschheit, wo es sich nicht klar ist, wirken. Emotional or passive emotional fails from the human at the moment, but the humankind, because we are not aware of what are the most effective to change the environment or plasma. Um Plasma zu verändern oder Umgebung. Es passiert schon einiges, auch 0 auf 100, die wir die ganze Zeit unbewusst machen. There happens many things, 0 to 100% directly. We do passively, we don't notice that we have this power, and we do this by collectively thinking of something. Or many other things also.
we change now the section, the view of dimension. Wir ändern jetzt das Thema, aber der Ansicht von Dimension ändern wir, nichts anderes. Alles ist verbunden. All is connected. We go to the next section for enlightening. For us, for me too, was very nice now. Now next time we can go deeper. Otherwise it would take too much time. So, the next section says, all are connected, you know, it's just another dimension. The next section says, what is non-time connection? Was ist zeitlose Verbundenheit? Ich glaube, ich habe das so geschrieben. Was ist Verbundenheit ohne Zeit? Das ist etwas, wo man zumindest mal darüber reden könnte. Das alles ist ja machbar und vorstellen könnte. Was kann man alles vorstellen unter zeitlose Verbundenheit? This is something we can talk about, find out what we understand about. Connection without any time. So, Entschuldigung. Long-time connection. Let's say we have, we talk about superglider without any resistance. Let's say it is so long. Wir sprechen über eine Superleiter, der so groß ist. It's so big. Or better, sorry for that, or better, besser, wir machen so. Der ist so groß. So groß. Also es läuft in Infinity, also unendlich in sich selbst. It's in Infinity. Ne? Here runs the superglider place. So now we put energy inside
Jetzt tun wir Energie rein, dann läuft das ja. Ne? Läuft immer wieder. When we put energy inside this, in infinity, it is super glider, super glider, super glider, also super glider, super glider. Und wir machen Energie rein, we put energy inside and it's running for itself here. Und has no resistance, zero resistance, hat null Resistenz. Schlimmer, minus 100.000 Resistenz, minus 100.000 Resistenz. Was passiert da? Was ist, sind die schon ohne Zeit verbunden? Was passiert mit uns, wenn wir hier ohne Widerstand hier gehen? Werden wir immer schneller, immer schneller. Was ist ohne Zeit verbunden? Dass wir get immer faster. What is time without connection? Connection without time. So, at least we can say, Minimum können wir sagen, we see ourselves. Wir können uns selber sehen dann. Wenn wir hier sind, und ohne Zeit verbunden da sind, wir sind auch hier. Wir sind auch hier, wir sind überall. Then we are everywhere. If it is me or you, in non-resistant and non-time connection, it means you see yourself here. You are everywhere at the same time. The same question we had just before. Selbe Frage hatten wir vorher auch. Wird der nochmal informiert, wenn der in sich läuft? Oder wird er nur stärker? We had the same question just before. Will it inform again the feelings? Or will it get stronger only? Because it has already the information. Together they inform the others. Zusammen informieren die anderen. Die bekommen mehr Power. Und wenn die On-Site-Connection da sind, das heißt auch, die sind noch schneller. Noch schneller als das. Und jede Bewegung, die machen das stärker. It means they are also faster. Can be faster, but just by walking here. And each time they can be more powerful. Sorry. What else we can see? Was können wir noch sehen? Also ich sehe noch was. Ob die vorgehen oder zurückgehen, macht keinen Unterschied mehr. I see another thing. If they go so or so, it makes no difference anymore.
If it's another shape, wenn es eine andere Form ist, sagen wir mal so, was wir am Anfang genommen haben, so, oder ich tue das woanders, hier. Let's say it is, oh, sorry. Let's say it is only this shape. And here is no more Supergleiter. Sagen wir mal, hier ist nicht mehr Supraleiter. Up here. Here is no more Supergleiter. And here also, no more. Now let's say he was able to put somehow here energy inside. And here stops the supergliding, and here stops also. What does it mean? Doesn't flow anymore? Would they die? Would they say, okay, we stop now, bye-bye, energy, we are no more there? Or would they go here and then finish? What they would do? As you see in my mouse, if they would, I don't know if you can see that it goes so fast, left and right. I do it very small, slowly that you see this. And they have non-time connection. Zero resistance, null Widerstand. Weder in Felder noch as particle. Neither in fields or nor in particles. They have no resistance. Can we say that it's key to go run left and right, that they are so fast, they have the same effect like the infinity loop we did? Wenn die so hin und her gehen, dass sie ohne Zeit verbunden ist, wie in unserer Infinity Loop hier, dass sie sich selber sehen, that they see themselves on increase. But if plasma does, it means, for example, it's just in lighting now. Let's say we put energy inside this, it is with non-time connection, all the time, everywhere. Sagen wir mal, wir versuchen es und es klappt, dass ohne Zeit verbunden, das ganze Zeit alles überall ist. Ich weiß, und wir schneiden das hier dann. And then we cut here. Would it mean that the plasma, which is non-time connected, will stay there? Then you need to strengthen it. Does it learn to stay only in this way because it was just before that? I think Mr. Keshe said fields will, once they're created, they will be ever there, or they will stay there. Ever, I don't know. Ich glaube, Herr Keshe hat gesagt, dass die Fälle, die einmal zustande gekommen sind, dann sind die da. Jetzt wer immer, weiß ich nicht, aber sie sind da erstmal.
wenn die Gans herstellen, ist ja auch ein Vakuum von Feldern, die da hin und her gehen. Und wie wir wissen, wenn wir Gans machen, sind die Felder in die Behälter drin auch. We know when we make a GANs, there's a field vacuum there between here and here. And if we put out, we want to put another GANs, make another GANs, the fields will stay there. They are already there. With effect of the next GANs. But the next GANs effect. Ich glaube, wenn man Gold herstellt, mit ganz schnellen Umdrehungen, mit Goldgans in ein Glas, und wenn man auf einmal das Drehen der Goldgans rausnimmt, kann man eine Hand reintun und die Felder nehmen und zum Beispiel an Gold denken, dann kommt Gold. I think some teachings I heard about, if you make a ball with GANs, with gold GANs, and you turn it over 20,000, then you take it suddenly away, the fields will be there. Also, when you not see this, you can put your hand in the place where the ball was because the field's still moving there and turning. And think about gold, which will manifest as gold in your hand. I leave this section here. We talk about this later again. Ich werde dieses jetzt hier lassen und wir werden später nochmal darüber reden, andere Sitzungen. And we change to the next point. And we end to the next point. I have a, as we made first time this meeting, an idea came up to how I clean or I relive the water, that I have more energized water. Als wir erst einmal diese Sitzung gestartet haben, ist eine Idee mir aufgekommen, wie wir Wasser wiederbeleben können oder energetisieren können. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber ich zeichne einfach das Modell, wie ich gedacht habe. Okay. Dazu brauchen wir eine Spirale, Kupferspirale, Kupferrohspirale. For this, we need a copper tube spiral. We make a spiral with the copper. For example, 9. You connect this to one side of the water.
if it is the water tube, Wasserhahn, Wasserhahn, dann ist der Wasserhahn hier so. So, das ist der Wasserhahn. Hier kommt Wasser runter, das ist der Wasserhahn, Wasser. And the water comes from here on the wall, goes to this. When you connect both to this. At the moment, I think it is not important which one up and which one down. In dem Moment denke ich, dass es egal ist, welche oben, welche unten. Hauptsache, während das Wasser läuft, oh, sorry. Of course, yeah, I forget pictures. I'll tell you again, which is connection, which one. So this one, also the first one must be there, the strong one, and then there. Passively, yeah? You don't need to cut here. Don't cut here. Leave it. Water runs here and passively here. Goes here, round. The connection, the direction is not important. Left turning or right turning, because from other side is opposite. Water runs passively here, round, with a small flow will inform your water. Again, when you nano coat the tube from outside, you close the tube, when you nano coat this, very good, not with fire, with caustic. Und außen muss nano gecoatet sein. Man muss der Röhre schließen. Von innen dürfen die nicht gecoatet sein, nur von außen. Und nicht mit Feuer coaten. Mit Natriumhöchst, NaOH. Once water goes in on here, it's rubbing on the copper. What that feels, it's wake the interaction with itself then. Back to itself. It's wake the interaction on the copper with the nano coating side. And again, these fields will then react, have an interaction with the water cell. Das Wasser reibt ja an der Kupfer und läuft.
Die haben Felder, die wecken die Felder in die Kupferrohre ineinander gecoatete und das Plasma wird wach oder Kondition und dies wird wieder mit dem Wasser selbst interagieren. Das ist ein neuer Einfall von mir, die ich seit jetzt ein paar Tagen habe. If you like, you can test this. Wenn du möchtest, kannst du es testen. It's an idea of mine. Okay. Very cheap, very easy. And you can do it everywhere. You can do it also in your house before water coming in your house, that all the waters are informed. This is your house. Let's say in Germany it's like this. And water come here and go down in everywhere, yeah? You put this here. You can also make the small versions, put it in each water hand. One big one here, and many small ones here. Very easy to do. Also ein großer unten im Haus und einen kleineren, also ein großer reicht auch und dann wieder kleineren an jeder Wasserhahn. Um Effekt einfach verbessern. So, das war's für heute. We're done for today. I hope there was a enlightening points for you. Ich hoffe, da waren Punkte, was dir neue Funken verursachen könnte. In diesem Sinne wünsche ich euch alle einen schönen Abend und ich stoppe das Recording. Thank you, I wish you best and I stop now the recording. Bye bye. So, liebe Freunde. Dann allen eine, oh, das stoppt noch nicht, okay.